For years, the way of life of the Indians of Brazil has been increasingly threatened by the industrial expansion of the country. But the centers of this very process, thriving cities like São Paulo, are the scene of an extraordinary development. Umbanda, a religion centered in trance and possession by spirits, has grown up with the cities. It is not disappearing. Every year, about 500,000 people come down to this beach near São Paulo to pay homage to the goddess of the sea, Iemanjá. For them, Umbanda is the new religion of Brazil. A Umbanda, ela pertence à alma popular do brasileiro. Ela está integrada na etnia nossa, daí porque se multiplicou de forma extraordinária. Porque a Umbanda hoje é motivo de segurança nacional. Veja, a população do Brasil, 110 milhões. Nós temos, segundo os órgãos oficiais, 20 milhões de umbandistas no país. O governo não pode, evidentemente, se omitir diante de uma massa dessa, mas ela corresponde à etnia brasileira, é um sincretismo, porque ela adapta, ela atualiza todos os princípios religiosos, ela aceita as pessoas de onde quer que venham e, naturalmente, as adapta à temática local. Então existe a Umbanda do japonês, do alemão, do italiano, do francês, do inglês, adaptada, evidentemente, à temática da ambiência. "1,500 miles to the north, on the mouth of the Amazon, is Belem. It is sweaty and humid, and the market and the people remind you that you're at the gateway to the whole Amazon region. Away from the center of the city, you come to the poor districts. The people, many of them recently drawn into Belem in search for jobs and new factories, live mainly in wooden houses built on swampy ground. As Belem expands, Umbanda flourishes. You may think that this is a Catholic procession. In a way, you would be right, for most Umbandistas are also Catholics. In the past, the slaves brought from Africa tried to keep their traditions alive by hiding the gods of Africa, or orishas, behind the Catholic saints. The two became identified. This procession is being organized by an Umbanda leader in honor of Saint Expedito, who is the patron saint of his possessing spirit, Guapindaia, who most certainly is not someone the Catholic Church would recognize. Apenas divergência de aceitação da igreja, porque nós, umbandistas, aceitamos tudo que ela tem. Apenas uma intransigência dela conosco. É a única diferença, porque os santos são os mesmos, né? Agora, só que tem uma coisa, que elas não aceitam caboclos, não aceitam pretos velhos, não aceitam crianças, e nós aceitamos porque tudo isso é real. Miguel Silva, like many Umbandistas, has always maintained close links with important people and politicians who were themselves interested in Umbanda and sought his help in both ritual and electoral matters. One of these was President Kubitschek, who built the new capital, Brasilia. Another was Getúlio Vargas, whose tragic suicide he predicted. All this in spite of the fact that Umbanda was for many years officially repressed and persecuted. All around Belem lies the jungle. To Umbandistas, the trees, the rivers, and the coasts of Brazil are alive with spirits. To these, offerings must be made. And José, who is a fully developed medium, is getting ready to receive his caboclo, or Indian spirit, Zeraimundo, through whom the offering will be made.
José's own spirit has left, and his body is now possessed by the caboclo. The assistants greet the new arrival. O coração de todas as criaturas aqui presentes, que tudo possa ser fácil, e que tudo possa ser assim, desembaraçado em cada um que assim seja. Ok, caboclo da mata, ok, surupira da mata, ok. Just as in everyday life, the humble seek the favor of the powerful, so in return for favors and protection, offerings must be made to the spirits. Besides the African and Catholic elements, Umbanda has absorbed influences from the Indian population of Brazil, particularly here in the Amazon region. Each spirit is given his own special food and drink, in this case coconut, peanuts, honey, and later beer. The gifts for each spirit are identified by the color of the ribbons. This is an initiation ceremony for new mediums. Drugs are not used in Umbanda, but ideas have been taken from the spiritualist movement in Europe. Umbandistas believe that spirits evolve and that they are organized like an army in lines and phalanxes. The leaders of each line are the most evolved. These great spirits are the saints of the Catholic Church, but at the same time they are also African gods, orishas. Pictures and statues of the orishas are often based on visions. This was seen by a medium a few days before her death and shows the orisha, Yansin, who corresponds to St. Barbara. This is St. Jerome, or to Umbandistas, Shango, powerful god of thunder and justice. Oxalá is the most evolved spirit of them all and is closely identified with Christ. St. George is also Ogun, the African god of war. Yemanja is one of the best loved of all the orishas. Seen as a manifestation of the Virgin Mary, she is adored as goddess of the sea. Mediums are more usually possessed by lesser spirits, who not long ago were men and women themselves. The old blacks are the slaves who worked the sugar plantations. They are gentle and wise and good at healing. The caboclos are spirits of Brazilian Indians, though they often seem more like their North American counterparts, with whom, ironically, most Brazilians have greater contact through the cinema. They often wear feathered headdresses, give loud cries, and are brave and virile. Umbanda is organized in terreiros, the name for the buildings in which the meetings take place. Each terreiro is independent, but they all recognize the same spirits. The ritual varies widely, and each leader builds up a following on the basis of his charisma. Ayrton is the pai, or father of this group.
and each Sunday he holds a session to help new mediums to develop. When mediums first receive their spirits, trance is wild and confused. Little by little, they are taught to harmonize with their spirits, and the most admired mediums are the least dramatic. A stranger would hardly know that Ayrton is possessed, or that to Umbandistas it is not he, but the spirit João da Mata who speaks. O mundo dos encantados é uma coisa maravilhosa. Quando nós nos habituamos demais com determinadas criaturas daqui da Terra e que sentimos a necessidade de ajudá-las e não temos este merecimento. Ou este filho ou esta criatura não possui este merecimento. Então nós sofremos com esta criatura. Ficaremos ficando ao lado deles, lutando ao lado deles e de vez em quando dando um pouquinho de empurrão a eles. The great Orishas, the old blacks, and the caboclos are all spirits of light and goodness. They belong to what Umbandistas call the right-hand side. But that is only half the story, for the spirit world is completed by the left-hand side, the spirits of darkness. Exu and his female equivalent Pombagira are, if anything, more powerful than the others. No meu modo de ver, como trabalhador, como também um encantado, é o alicerce de tudo que se possa dizer. É a mola que movimenta tudo, porque é ele, exatamente o elemento terra-terra. É ele que está mais perto do humano e pode sentir de mais perto a necessidade de cada um deles. Só que o homem, hoje, como há muito tempo, ainda não deu o real valor a este compadre, a este Exu. A Legibá, ele olha tão somente como um satanás, como um endemoniado, quando na realidade não é isto. São espíritos, sim, devedores, como eu e outros tantos. Talvez muito mais devedores do que todos nós. Mas que, pela sua inconsciência, eles são capazes de fazer tudo para alcançar vitória, para alcançar curas, para alcançar êxito, e desta forma também eles serem beneficiados e evoluir. São Paulo is the fastest growing city in the southern hemisphere. It's the industrial center of Brazil, and its skyline bears witness to the wealth that it generates. Like other cities that have grown so rapidly, it also generates all manner of problems for its inhabitants, many of whom are constantly beset by unemployment, ill health, and the anxieties of a highly competitive society. You might expect Umbanda to have been crushed by all this technology. But Umbanda grew up in the cities.
and it is in this greater city of Brazil that it grows at least as fast as anywhere else. True to the spirit of São Paulo, it's been well and truly commercialized. Você põe os pedidos aqui dentro. Não, se quiser uma In a few days' time, tens of thousands of Paulistas will make for the beaches for the festival of Iemanjá. Her image is on display in all the Umbanda shops, and anything connected with her or bearing her name that can be used for an offering sells well. All offerings involve candles, which must be the right color for the spirit in question. Yellow for Yansan, pale blue for Iemanjá, and for the Exus and Pombagiras, red and black. This factory is part owned by Dona Assunta. As a practicing medium, she is in charge of the spiritual well-being of the concern. Jealousy and the fear of rivals are so strong that Dona Assunta regularly fumigates the machinery and her employees to protect them against the dangers of mystical attack. Não deixei qualificação, mas vai amar. Another medium, Dona Cida, is a housewife. Aí comecei faz 14 anos que eu comecei. Porque eu fiquei doente, né? Eu não acreditava. Depois eu fiquei doente, fiquei travada na cama 40 dias, na cama sem poder levantar. Daí meu marido foi lá na casa da mãe Lourdes, né? E ela fez o trabalho e ela me tirou da cama, ela e os guias dela. Tirou da cama. Aí comecei a ir no centro, tudo. Daí disse que eu precisava pôr roupa branca, tudo. Aí eu peguei, foi. Aí ela falou que era uma coisa que foi feito, né? Que o enxu, que estava carregada de enxu, né? Foi isso. E ela fez o trabalho. Dali, 3 dias eu levantei da cama. It was Dona Lourdes who developed both Dona Cida and Dona Assunta as mediums, and she's the head of this flourishing center on the outskirts of São Paulo. Umbanda é uma voz de paz e coração que eu tenho na minha vida. Luto hoje, caio amanhã, estou sempre com fé e trabalhando com fé. Porque às vezes a pessoa chega aqui ruim, nós tratamos, pelejamos, fica uma noite toda trabalhando. A pessoa vai, fica bom, vai trabalhar. A minha vida é Umbanda. Nela eu nasci, nela de morrer. Você vai pra polícia hoje? Ai, o que tá fazendo? Dona Lourdes is famous for her Exu spirit, Seu Sete. The orishas on the altar are discreetly shielded behind a curtain as the spirits of the left-hand side take over the terreiro. Exus and Pombagiras were people who lived on the margins of society and make a point of breaking its conventions. A vida do Exu é esta. Por isso eu sou 7 encruzilhadas, não tenho medo de nada. Porque é 7 em cada chifre. Eu aqui, ó, vou dizer uma coisa. Tá muito bom tudo pra mim, viu? Eu tenho meus maridos, sou muito boa, trabalho na encruza. E é lá que eu faço meu trabalho. Quando eu tô no samba, eu tô trabalhando. Entenda bem. Quando eu tô fazendo a maior bagunça, é que eu tô no meu serviço maior. Tem que entrar e confiar. Esse negócio de entrar e não confiar não adianta nada. Aí precisa ajudar nós ajudamos. Segura a bunda dele, segura a nossa também. Não é? Sometimes visitors who've come to receive the protection of the spirits are themselves unexpectedly possessed. If this keeps on happening, it's a sign that you must develop as a medium.
It's thought that failure to do this can lead to illness or serious misfortune. Então, eu vou receber dentro do cemitério. Mas eu sou daqui, eu sou do norte. Aquelas encruzilhadas de lá do norte. On this particular evening, Dona Lourdes Exu, equipped, as is his prerogative, with a plentiful supply of rough rum, visits a cemetery to make an offering to Atoto, the Orixá presiding over dead souls. Ei, boa noite, meu amigo. Como é que vai? Eu sou Exu. Como é que vai? Ai, boa noite, meu amigo. Como é que vai? Oi, dá licença, meu amigo. Como é que vai? Oi, dá licença, meu amigo. Como é que vai? Oi, dá licença, meu amigo. Como é que vai? Oi, dá licença, meu amigo. Como é que vai? Oi, dá licença, meu amigo. Como é que vai? Atoto Abaloaye receives his offering. Exu, meu amigo, como é que vai? Como é que vai, meu amigo, como é que vai? Exu, meu amigo, como é que vai? Como é que vai, meu amigo, como é que vai? Exu, meu amigo, como é que vai? Como é que vai, meu amigo, como é que vai? Exu, meu amigo, como é que vai? Surrounded by new blocks of flats, Pai Jamil's Terreiro looks more like a church. Some Umbandistas, worried by the stigma which still attaches to their religion, are anxious to purge it of what seems its cruder aspects. African elements are still present, but ritual is more in tune with the largely middle-class clientele of this center. And Pai Jamil is careful to defend Umbanda against the charges of exploitation often made against it. A Umbanda cresce porque a característica da Umbanda é dar de graça que de graça nós recebemos. Aqui os senhores veem, o pessoal vem de longe, não se fala em dinheiro, não se fala em cobrança. E nós atendemos todas as pessoas com o mesmo carinho, sem conhecê-lo, e toda a classe, sem distinção de classe. Aqui não há seleções de classe. A entidade, o espírito de luz, ele abrange todos os irmãos. Então isso dá uma confiança na religião para que as pessoas tenham mais fé naquelas entidades espirituais. People come here to receive passes from the spirits. Through these movements, they believe they are freed from misfortunes and gain strength to solve their problems. Any of the problems thrown up by urban living, such as unemployment, financial difficulties, love affairs that are breaking up, and ill health. Eu queria ver se fosse possível a cura do meu ouvido. Infelizmente, só vou declarar a verdade. Até hoje não achei resultado. Ainda persisto, procurando. Sou enfermeira há 30 anos. Tem muitos casos que aconteceu e que eu fiquei deslumbrada, porque eu sou inconsciente. Eu não sou média de cura. Temos muitos problemas no hospital que não se resolve lá, a gente traz para cá e é resolvido, né, satisfatoriamente. 90% do povo que frequenta diz que é real. As curas, os acontecimentos. Eu estou visculando.
Estou fazendo uma pesquisa ainda, depois de muitos anos que eu frequento. Porque não é por estar perante os senhores, aí, diretores, proprietários, que eu vou também só dizer, é verdade. Não. Eu faço oposição. Porque até hoje não achei ainda. Não achei resultado. Saravá, senhor Oxóssi, ele é o rei das matas. A sua bodoque atira a paranga, a sua flecha mata. In an old house in Campinas, another rapidly growing city in the São Paulo area, is Dona Isabel's center. Upstairs, she is foster mother to some 40 orphans. Many Umbandistas are accused of making small fortunes by selling their services, and some are able to live off the money they gain. But Dona Isabel believes that charity is fundamental to her work as a medium, and she's been doing this for about 30 years. Some of these children have been picked out of rubbish heaps. Downstairs is her terreiro, where the public sessions take place. On the altar are the usual orishas, headed by Oxalá, or Jesus Christ, and Ogun, or St. George, who is the patron of the center. More important than these statues, however, and almost hidden away under the altar, is a purely African element. Every terreiro has stones like these. They house the protecting spirits of the center and are the source of its power. Dona Isabel holds 3 sessions a week. The session begins, as always, with songs for the major orishas. Throughout Umbanda, there are twice as many women as men. And here they are provided with a way in which, as dignified old blacks or dashing caboclos, they may act out roles prohibited to them in the male-dominated society in which they live. Dona Isabel's center is no exception, for most of her mediums are poor and domestic servants. Me ajuda a arrumar serviço, me ajuda assim, gente ruim, inimigos, me tira eu das coisas muito ruins, me ajuda, nossa, um montão de coisa. É, atrapalhação, muita coisa na vida, né? Não firmava em serviço, nem nada, né? E depois eu afirmei, graças a Deus. Hoje eu trabalho em casa, costuro pra fora. E eu me sinto bem. Assim, eu agradeço ao Oxalá tudo, né? Porque ele me deu essa força, né? De hoje eu ser média, trabalhar tudo. Eu recebi com 11 anos. Agora quando eu estava com 7 anos, eu recebia só Cosme da minha aula. E agora com 11 anos eu comecei a receber meu caboclo, minha preta véia e a Maria Baiana. O resto, assim, né? Que tenho 7 guias, 7 linhas. This session is being held on Wednesday, the 8th of December. And because it's the feast day of Yemanja, it is dedicated to her. She will influence the development of the ritual, and it's possible that later some mediums may even be possessed by mermaid spirits. But first, the songs call down the caboclos.
Once the spirits have descended and identified themselves by their songs, their headdresses, and the graphic designs they draw with chalk on the floor, the consultations begin. The caboclos listen to the problems brought to them, give advice, and contribute to the well-being of their clients. Most caboclos smoke cigars. As with Amazonian Indians, the smoke is believed to have healing powers. This caboclo is using a necklace and cigar smoke to help the client. Dona Isabel receives the spirit of her old black, Vovó Chica, grandmother Chica. Deus te abençoe, nego. Deus ajude você, viu, meu filho? Deus te abençoe você, viu, meu filho? Louvado seja Deus. Conte com a gente, viu, nego? Vai, meu filho, Deus te abençoe. Graças a Deus, viu, meu filho? Vem lá, meu filho, vem cá falar com a gente. Como é que vai, meu filho? Meu marido tá precisando de emprego. Tá errado o assunto, viu, meu filho? Tá, Chico. Tá tudo tapaiado por cima dele, viu, meu filho? Sei, Mas, ó, calma, filho, a primeira vez que você vem falar com Dona Isabel aqui, meu filho, eu vou caçar certo com você, viu, meu filho? Conta com certeza que eu vou acertar por você, viu, meu filho? Coitadinho, ele não merece isso. Não viu, merece. Filho? Não. Eu vou ajudar você, viu, meu filho? Você nunca falou com nega velha, né, meu filho? Não. Amanhã a nega velha me vestir. Eu vejo que os africanos aí tá gostando de nega velha. Onde é que você mora? Longe? Moramos em São João da Boa Vista. Longe. Até do cavalo, né, meu? É. Qualquer dia nós vai, tá? Vai, precisa ir, sim. E eu vou socorrer vocês na paz de Deus, viu, meu Tá filho? certo, vó Chica. Não tem medo não, viu, meu Tá filho? certo, vó Chica. When the public has been attended to, the caboclos help develop the newer mediums. This medium is having difficulty in losing her caboclo spirit.
The more experienced medium tries to free her by blowing cigar smoke into her ears to make sure the spirit leaves. Viva a cabeça, deixa como eu falei, deixa. Tá vendo? Já entrada, hein? Deixa só acabar. Dona Isabel comes out of trance, and soon after, the remaining caboclos will take their leave. Almost all the Umbanda centers from places like São Paulo and Campinas make for the beach at Praia Grande every year on the weekend nearest the 8th of December to celebrate the festival of Iemanjá and place their offerings in the sea. The 500,000 or so people make their way down in hired buses, vans and cars. It's a grand event and looks halfway between a bank holiday and a religious festival.
This is the only occasion when many terreiros meet together on common ground. Each one marks out its own space quite independently of the others. Some 30 years ago, a medium had a vision on this beach. In it, the image of Iemanjá, which is now generally accepted, was revealed. Now it has become possible to erect a large statue at Praia Grande. After so many years of harassment and clandestine alliances with the powers that be, the mayor himself is to inaugurate it. Umbanda is now receiving the eager support of the state of São Paulo and of the local civil and military authorities. Como prometera, inaugura neste momento a imagem alusiva a Iemanjá. Nossos caros umbandistas aqui presentes em Praia Grande, senhores presidentes de entidades federativas da Umbanda do Estado de São Paulo, senhores presidentes de federações, a imprensa escrita e falada aqui presente, é com muito orgulho e satisfação que entregamos neste instante, na Semana de Iemanjá de Praia Grande, esta imagem que representará a todos os umbandistas do Estado de São Paulo um marco plantado à beira-mar em Praia Grande. The flags of the state of São Paulo and of Brazil are ceremoniously raised. Few people get much sleep, for many terreiros are active on the beach throughout the night. Although this festival is for Iemanjá, a great Orisha of the right-hand side, the Eshus must not be ignored. Unless they are given their proper due, the efficacy of the ritual will be jeopardized. As soon as it's light, the first groups move down to the sea to make their offerings. As they reach the water and the influence of Iemanjá grows stronger, mediums are often overcome and fall into trance. Their movements reflect the rhythm of the sea. It's not unknown for mediums to be drowned in this way, summoned, as they say, by Iemanjá.
All through the day, the festival continues. As you move from one terreiro to another, you get an idea of the diversity within Umbanda and of its enormous creativity. Each terreiro carries on its own activity, drumming, singing, dancing, and receiving not only the caboclos and old blacks, but also other spirits, such as those of children and of the spiv, Zeppelintra. Dona Lourdes is there, but no longer possessed by her Exu spirit as she was in São Paulo. Her sword and cape show that she is possessed by Ogum, or St. George. Her mediums are possessed by the caboclos. Even on the beach, they are sought out by strangers. For in spite of its theatricality, Umbanda can be seen as a form of folk psychiatry, an alternative to the more costly systems that others believe in. Many people find relief from their tensions, can express in trance their emotions, and find in their beliefs support in facing the hazards and difficulties of their lives. As their offerings go down to the sea, there is something curiously ancient about this religion which thrives in the newest cities of Brazil. As mediums, thousands whose lives would otherwise remain insignificant are able to find a measure of respect and even power. As they make their offerings, Dona Lourdes and her mediums are surely hoping that Iemanjá will repay her gifts with the protection over their work and their families that they feel they so much need in the year to come.